Andariki namaskaram. Very good morning to all of you. Anaganaga O Dheerudu. I would say this is one of the most unique and special motion picture events in this country's history. Today is a very special day for my cast and crew. I'm really sorry I couldn't be there. I'm shooting in the US. This is really a very important day, a very important film. I first and foremost want to thank the one and only the legend, Mr. K. Raghavendra garu. ఆయన ఇంత పెద్ద సినిమాలో, ఇంత బిగ్ బడ్జెట్, ఇంత స్పెక్టాక్యులర్ ఒక మోషన్ పిక్చర్ ఈవెంట్లో నాకు యాక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చారంటే నిజంగా నేను ఇంకా నమ్మలేకపోతున్నాను. సెకండ్, ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ అండ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్, ప్రకాష్ రావు కోవలమూడి. He's already won a national award for a children's film, but I think this film marks his foray into spectacular big budget movie making. ఈ యోధ క్యారెక్టర్లో, అనగనగా ఓ ధీరుడు అని టైటిల్ క్యారెక్టర్ రోల్లో నన్ను అతను ఊహించగలంటే నిజంగా ఐఎమ్ వెరీ టచ్డ్ బై హిమ్, హిస్ ఫెయిత్ ఇన్ మై అబిలిటీ as an actor. I'm very lucky to work with two tremendously talented ladies. The first of them is the great Kamal Haasan garu's daughter, Shruti Haasan, and చాలా టాలెంటెడ్ అమ్మాయి అండ్ చాలా అందంగా ఉంది ఈ సినిమాలో. And I think she's here to stay and she's going to make a real mark for herself with this film. The second person I want to speak about is Lakshmi Prasanna, who is one of my favorite people, Dr. Mohan Babu garu's daughter. And Lakshmi Prasanna is just one of the most powerful and influential young individuals I've met in my career. I think she's really superb in this film, and I would say she's the trump card of this film. And ee cinema lo o main attraction, o main highlight ga nenu Lakshmi Prasanna garu cheptanu. The technical team of this film is extraordinary, and the one name I'd really like to mention here is my very dear friend Soundarajan, who's the director of photography of this film. This is a very difficult film to shoot and to kind of bring on the big screen. It's got lots of magic, lots of special effects, and I think Soundar has done a fantastic job. And Indian cinema lo definitely ga idi oka milestone film ga andaru remember chestaru, and it's got the kind of production values that need great technical understanding to bring to the screen. Prakash vision simple vision kaadu, chala complicated and magical vision adi. So alanti vision ni correct ga screen pai తీసుకురావాలంటే it needs an understanding of good technology, it needs an understanding of good aesthetics. The presence of Walt Disney Studios in this film. Walt Disney has been one of the most inspiring names in world cinema since the beginning of the cinematic time, and I'm very proud that their first full-length, big-budget, fantasy spectacular in India is a film that I am a part of. And I want to welcome Walt Disney to the Telugu film industry. And I think it speaks very highly of both the Telugu film industry as well as Walt Disney's commitment to good cinema, that they've chosen to come together with Raghavendra garu and Prakash to be part of this project. And I think this film, Anaganaga O Dheerudu, Once Upon a Warrior, is definitely that film. A film that showcases classic Indian storytelling with state-of-the-art special effects, and with just the whole package, keeping in a global audience in mind. And even musically, we've spared no trouble to kind of bring the best thing out of this film. Prakash has worked with different composers, Koti garu, Kirwani garu, Salim Suleiman, Mickey J. Meyer. So different musical influences have come into this film. Ee cinema lo action, full-fledged action role idi. So Prakash ఏ విషయం మామూలుగా నార్మల్గా చేయడు. సో స్టంట్స్ కూడా ఒక్కొక్క ఫైట్ మాస్టర్ కావాలని చెప్పి ఇద్దరు ఇండియన్ మాస్టర్స్ పెట్టుకుని 2 ఫైట్లకి హాంకాంగ్ నుంచి డీడీ, ఫేమస్ లెజెండరీ డీడీని తీసుకొచ్చాడు, డీడీ ఫైట్ మాస్టర్. అండ్ ఆల్సో మలేషియా నుంచి విలియం. సో వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఫైట్ మాస్టర్స్ వస్తున్నప్పుడు ఒకటి మాత్రం ఖాయం, ఫైట్ చాలా టఫ్గా ఉంటుంది, కానీ స్టైల్స్ మాత్రం వేరే స్టైల్లో చేపించారు. ద ఫ్యాంటసీ జానర్ జనరలీ ఈజ్ వెరీ బిగ్ ఇన్ అవర్ సినిమా, సౌత్ సినిమాలో, తెలుగు సినిమాలో. లాస్ట్ 50 yearsలో ఫ్యాంటసీ ఫిల్మ్స్ జనరల్గా చాలా ఎక్సైట్మెంట్తో ఆడియన్స్ చూస్తారని అందరికి తెలుసు. అలాంటి ఓ జానర్లో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి అని అడుగుతున్నప్పుడు గ్రాఫిక్స్ గురించి చెప్పాలి. ఈ సినిమాలో డెఫినెట్గా ఇప్పుడు దాకా మన ఇండస్ట్రీ సినిమాలో చూసిన గ్రాఫిక్స్ కంటే డెఫినెట్గా ఇది హైయర్ క్వాలిటీ అండ్ హైయర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్స్. అండ్ ఎక్కడ ఏ బడ్జెట్లో కానీ క్రియేటివ్ థింకింగ్లో కానీ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ చేయకుండా చాలా అంబిషియస్గా సీజీ ప్లాన్ ఈ సినిమాలో ఉంటుంది. అండ్ ఐ వాంట్ విష్ ప్రకాష్ ద వెరీ బెస్ట్, బికాజ్ ఇంత ఒరిజినల్ అండ్ డేరింగ్ ఫిల్మ్ ఇంత ఎర్లీ స్టేజ్లో తీయటం నిజంగా ఇట్స్ వెరీ గట్సీ థింగ్. అండ్ ఐ థింక్ ఈ సినిమాలో ఎంత యాక్షన్ ఉందో, ద బిగ్గెస్ట్ ఈ అనగనగా ధీరుడు ఫస్ట్ ప్రకాష్ అని చెప్పాలి. అండ్
ఈ సినిమాలో పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరూ ధీరులే. సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ అ వారియర్ అండ్ దే రియలీ ఫాట్ ఫర్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. త్వరలో మ్యూజిక్ రిలీజ్ చేయబోతున్నాం అండ్ సంక్రాంతికి ఈ సినిమా మీ ముందు రాబోతుంది ఆన్ స్క్రీన్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మై ఫస్ట్ బైలింగ్వల్ ఫిల్మ్ ఇన్ అ లాంగ్ టైమ్. ఎందుకంటే ఈ సినిమా ప్యారల్గా తమిళ్లో కూడా రిలీజ్ చేయబోతున్నాం. ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ దట్ a film of this scale is being mounted across languages, and I hope that a pan-Indian audience in the north, in the west, in the east also get to see this film, because it's the kind of film that will appeal to people of all ages and from all demographic backgrounds. Thank you very much for this opportunity, and I hope you enjoy the trailer. Thanks a lot.